साइटोसिन। ओके, ठीक आहे, हो गया. सी आहे रवी. हां, आता आपण क्लास सुरू करणार आहोत, लाईव्ह क्लास सुरू करणार आहोत. तर काय करायचं, लक्ष द्यायचं. ठीक आहे, व्यवस्थित काय करायचं, लक्ष द्यायचं. ठीक आहे. अनम्यूट करते. हां, मी गुड मॉर्निंग म्हटल्यानंतर गुड मॉर्निंग म्हणायचं आणि मी जसं क्वेश्चन करेल तसे रिस्पॉन्स व्यवस्थित द्यायचे. ठीक आहे, ओके. Good morning, students. Good morning. Okay. So, today we are going to see here what is a transcription. See here, transcription. Transcription means what? Let's see one video for the concept. For the what? Concept. See here. See carefully. Nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in. सी हियर. आता काय म्हटलं रे यांनी काय म्हटलं, व्हॉट इज दिस इज ए डीएनए स्ट्रैंड. ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड. अब डीएनए स्ट्रैंड में एक फ्रैगमेंट है. ये देखो यहाँ पर एक फ्रॅगमेंट है और यहाँ पर एक फ्रॅगमेंट है. ठीक आहे, दिखाई दे रहा है फ्रॅगमेंट. ओके, इथे काय दिसत आहे आपल्याला, फ्रॅगमेंट आहे, डीएनए फ्रॅगमेंट आहे. या डीएनए फ्रॅगमेंटचा एक तुकडा है ना, लाईक दॅट. सी हियर, हा जो एक तुकडा असतो याला काय म्हणतो आपण, जीन म्हणतो. काय म्हणतो, जीन्स म्हणतो. काय म्हणतो, जीन्स. मग हे जे जीन्स आहेत हे ट्रान्सक्रिप्ट कसं होतात ते आपल्याला काय करायचं आहे, बघायचं आहे. ओहो,
इथे काय होणार आहे आता हा mRNA तयार झालेला आहे. ठीक आहे. कसा तयार झाला आलं लक्षात? पॉलिमरेज आला. पॉलिमरेजने यांच्यावर रिॲक्शन घडवली. इथे काय झाला mRNA स्ट्रँड तयार झाला. आणि कुणाच्या स्टँडवर तयार झाला? डीएनएच्या स्टँडवर दुसरा स्टँड तयार झाला. या स्टँडला काय म्हणायचं? mRNA असं म्हणायचं. The strand phase reaches the terminator portion of the gene. The messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript आता इथे ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये काय होत आहे रे? मॅसेंजर RNAचं ट्रान्सक्रिप्शन होत आहे. ट्रान्सक्रिप्शन मॅसेंजर RNAचं काय होत आहे? ट्रान्सक्रिप्शन. बरं, आता हा काय करतो? RNA पॉलिमरेज काय करतो? इथनं रीड करायला सुरुवात करतो. इथनं रीड करत करत एका एंडला येतो. ठीक आहे. फ्रॅगमेंट ऑफ DNAला काय म्हणायचं? फ्रॅगमेंट ऑफ DNA. फ्रॅगमेंट ऑफ DNAला काय म्हणायचं? जीन्स. मग या जीन्समध्ये काय होते? ट्रान्सक्रिप्शन होतं. ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये कोण मेन रोल करतोय? RNA पॉलिमरेज झाला, त्याने रीड केलं आणि काय तयार केला इथे? mRNA तयार केला. बरं, आता लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं रे? DNA टू mRNA तयार झाला की त्याला काय म्हणायचं? ट्रान्सक्रिप्शन. DNA टू mRNA तयार झालं त्याला काय म्हणायचं? ट्रान्सक्रिप्शन. बघा हा, इथे कोण आहे आता? हा कोण आहे सांगा मला? हा कोण आहे? DNA स्टँड आहे. या DNA स्टँडवरनं काय तयार झाला? हा mRNA. मग या ज्या प्रोसेस आहे, ही जी प्रोसेस आहे DNA टू mRNA, या प्रोसेसला काय म्हणायचं रे? ट्रान्सक्रिप्शन. समजलं का मग ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे नेमकं काय? नक्की. आता बघूया पुढे व्हिडिओ हा काय म्हणतो. dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed. आता आपण इथे बघूया की इथे काय आहे बघा. आता हा काय तयार झाला? एक थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. कुणाचा थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर झाला? mRNAचा तयार झाला. हां, Exons आता that code हे for काय a आहे? protein, एक्झॉन आहे, and non-coding sections called है ना? एक्झॉन काय आहे? कोडिंग सेक्शन आहे. कोडिंग. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. एक्झॉन कशाला म्हणायचं? की ज्याच्यावर कोड्स आहेत. काय आहेत? कोड्स आहेत. कोड्स, है ना? एक्झॉन EX RNA that is made during transcription includes regions called exons that Exon. code for a protein. EXONS exons. EXONX exon. And non-coding sections called introns. And non-coding section is called intron. Non-coding section म्हणजे इंट्रॉनचं स्पेलिंग लिहा. INTRONS. इंट्रॉन्स. INTRONS. इंट्रॉन्स. एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन्स. ठीक आहे. एक कोडिंग सेक्शन कोणतं झालं मग? कोडिंग सेक्शन इज द एक्झॉन. Non-coding section is a Exon. And non-coding is the intron. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A See. tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called आता बघा हां, इथे काय होते? हा mRNA तर तयार झाला, हो की नाही? पण सगळाच mRNA फंक्शनल आहे का? नाही. काही काय आहेत? नॉन कोडिंग आहेत आणि काही काय आहेत? कोडिंग आहे. कोडिंग आहेत, है ना? कोडिंग आहेत. मग जे कोडिंग आहेत ते कामाचे आहेत का? नॉन कोडिंग नाही. मग त्याला काय करतात? हे स्प्लायसिझोम येतात आणि ते काय करतात? त्याला कट करून टाकतात. म्हणजे आपल्याला आता चांगलं हवं आहे की नाही, याच्यापासून आपल्याला काय करणार आहे? पुढे प्रोटीन सिंथेसिस तयार होणार आहे. ठीक आहे. आता एवढं एक लक्षात ठेवायचं की इथे काय होतं? नॉन कोडिंग पार्ट काय होतो? निघून जातो आणि कोडिंग पार्ट हा जॉईन होतो, है ना? आता बघा हां, spliciosome.
This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the सी cytoplasm. हिअर. आता काय झालं इथे गंमत काय झाली? सेल आहे, ओके. सेलमध्ये न्यूक्लियस आहे, ओके. ट्रान्सक्रिप्शन कुठे होतं रे? ट्रान्सक्रिप्शन होतं कुठे? DNA स्टँड वर. DNA. आणि DNA कुठे आहे? न्यूक्लियसमध्ये. आता या न्यूक्लियसला असे पोर्स असतात. हां, मग या पोर्समधनं कोण आला रे बाहेर इथे? mRNA. एक कोडिंग घेऊन आला, एक स्क्रिप्ट घेऊन आला. कुठे आला? इथे जे सेलच्या बाजूला काय आहे, सायटोप्लाझम, तिथे आला. एवढं आलं लक्षात? ठीक आहे. पुढे बघूया आता काय होतं. To begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. सियर. आता इथे काय आहे? कोडॉनमध्ये काय झालेलं आहे ते इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन काय आलेलं आहे? mRNA आलेलं. मग हा कोण आहे? जी आहे, सी आहे आणि ए आहे. तर जी स्टँड्स फॉर काय आहे रे? गॉनिन. सी स्टँड्स फॉर सायटोसिन आणि ए स्टँड्स फॉर ॲडेनाइन. जी स्टँड्स फॉर गॉनाइन, सी स्टँड्स फॉर सायटोसिन, ए स्टँड्स फॉर ॲडेनाइन. ॲडेनाइन. Say after me, adenine. G stands for guanine, C stands for सायटोसिन, and A stands for ॲडेनाइन. once again G stands for गॉनाइन, C stands for cytosine and A stands for adenine. See here. आता बघूया पुढे काय होतं. याला काय म्हणायचं? हे ट्रिपलेट्स आहेत. ट्रिपलेट्स असल्यामुळे याला काय म्हणायचं? कोडॉन. काय म्हणायचं? कोडॉन असं म्हणायचं. The ठीक. genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, one that codes for start and 3 that code for stop. ठीक आहे. हां, इथे काय म्हणतो? एक स्पेशल कोडॉन्स आहेत. ठीक आहे. ही काय झाला? हा mRNA तर कुठे आला रे? सायटोप्लाझममध्ये आला. मग आता रीड कुठनं करणार? रीड तर करावं लागेल ना. ट्रान्सक्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट आलेली आहे, मग त्याला रीड करावं लागणार आहे. मग त्याच्यासाठी सुरुवात कुठून करायची हा प्रश्न, हो की नाही? मग हा प्रश्न पडल्यामुळे मग हा काय आहे? स्टार्ट कोडॉन. आता यांची रीडिंग कुठनं सुरुवात होणार? नेहमी लक्षात ठेवायचं. AUG. कोणती कोडॉन आहे रीडिंगची? स्टार्टिंग कोडॉन कोणती आहे? AUG. आता स्टार्टिंग कोडॉन AUG आहे, म्हणजे A स्टँड्स फॉर ॲडेनाइन, U स्टँड्स फॉर uracil and G stands for guanine. G stands for what? Guanine. आता लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं रे? स्टार्टिंग कोडॉन कोणता आहे? AUG. आणि स्टॉप कोडॉन कोणते? UGA. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. UGA. स्टार्टिंग कोडॉन इज द, राईट डाऊन. येस प्रथमेश, प्रथम टेल मी स्टार्टिंग कोडॉन इज अ AUG. and yes, you Krishna, you also tell me starting codon is the AUG. And Sai, you also Starting codon is a AUG. AUGs. Okay, then move next one. Translation begins with the message. And the ending codon is the what? End codon is the, wait a minute. There are 4 special codons, one that codes for start and 3 that code for stop. 3 stands for the what? 3 are the what? Stop codons. So UGA, write down in your notebook. UGA, UAG and UAA. UAA, UAG, UGA, UGA and UAA. UAA. All 3 are the stop codons. Okay. Okay. Then move. Our theory. Start with what? Transcription. Say after me. Read after me. Okay. With the help of RNA.
with the help of RNA, the gene the gene present in the present in the form of DNA form of DNA participate in the participate in the functioning and functioning and of cell of cell, and thereby then thereby control the structure control the structure and functioning of the body. and functioning of the body. So what is a gene? Say after me, huh? Write down in your notebook. What is a gene? Gene means what? Gene means what? Write down in your notebook. What is a gene? What is a gene? Genes. 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 Okay. So write down the genes. Genes. The genes. The genes. Write down answer. The genes present in the form of DNA. The genes present in the form of DNA. present PRA प्रेजेंट का स्पेलिंग लिखो PRESENT प्रेजेंट From of N DNA in 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 the 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 form 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 of DNA. Write down DNA in capital DNA participate PAR PAR TI CI PAT E participate in the in the functioning FUN CTI ONING functioning. Then OF off cell का स्पेलिंग CELL cell and and thereby THERE there BY by thereby control 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 the the structure 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 and functioning 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 of the the body body. अभी रीड करना है. कौन रीड करेगा? आफ्टर मी रीड करो, चेक करो पहले. हाँ, ओके. द जीन्स present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control of the structure and functioning of the body. चलो साई पढ़ो अभी. The genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. So here not a functioning, say here what? Functioning. The correct pronunciation is the what? Functioning. Yes, Pratham पढ़ो अभी. Gene the genes present in the form of the DNA participate is the functioning of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. Yes, you Krishna पढ़ो अभी. The genes present in the form of DNA present Participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of body of the body. ठीक है, अभी मेरे बात बोलना है. ठीक है. Information about protein Information about protein. synthesis is stored in DNA.
synthesis in stored DNA. Synthesis Synthesis is Store stored in in the DNA DNA, and synthesis of appropriate and synthesis of appropriate appropriate protein protein as per as per requirement requirement is is necessary for the body. necessary for the body. These proteins These proteins are synthesized are synthesized by DNA by DNA through the the RNA. RNA. This is called This is called central dogma. central dogma. अब सेंट्रल डोगमा किसे कहेंगे? सीयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज Proteins are synthesized बाय डीएनए by DNA थ्रू through द the आरएनए. RNA. दिस इज कॉल्ड This is called central dogma. central dogma. So see here, DNA to RNA and form protein is called the what? Central dogma. म्हणजेच काय? डीएनए आहे, डीएनए पासून काय तयार होतो? आरएनए, एमआरएनए तयार होतो, आणि एमआरएनए पासून काय तयार होतो? प्रोटीन. मग ही जी प्रोसेस आहे पूर्ण, कोणती प्रोसेस? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, याला काय म्हणायचं? ट्रान्सक्रिप्शन तर म्हणायचंच, पण प्रोटीन सिंथेसिस झालं की त्याला काय म्हणायचं? सेंट्रल डोगमा. त्याला काय म्हणायचं? सेंट्रल डोगमा असं म्हणायचं. ठीक आहे, आता पुढे बघूया. एमआरएनए mRNA प्रोड्यूस ॲज पर produced as per सिक्वेन्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड sequence of the nucleotide ऑन डीएनए. on DNA. ओनली वन Only one of the two strand of the two strand of DNA of DNA is used. is used. This process, This process, the sequence of nucleotide the sequence of nucleotides in the mRNA in the mRNA being being produced is produced is always complementary always complementary to the DNA to the DNA strands strands used for synthesis. used for synthesis. Beside, Beside, there is there is uracil uracil in RNA and RNA instead of thymine instead of thymine of DNA. of DNA. म्हणजेच काय रे, की बघा आता हां, इथे काय आहे? इथे ने डीएनए स्ट्रँड आहे. ठीक आहे, डीएनए स्ट्रँडच्या न्यूक्लियोटाइड सांगा मला. ए टी जी सी, ए टी जी सी आहे, ए टी जी सी आहे, ए टी जी सी आहे. आता बघा हां, इथे काय म्हणतोय हे स्टेटमेंट वाचूया आपण. कोणतं कोणतं? टू डीएनए Two DNA strands stand used for synthesis. used for synthesis. Beside there is Beside there is uracil uracil in RNA in RNA instead of thymine of DNA. instead of thymine of DNA. म्हणजेच याचा अर्थ काय रे, इथे आपण बघितलं, इथे या सिक्वेन्सेस आहेत आणि इथे काय तयार होणार आहे? आरएनए. आरएनए तयार होतो का? मग आरएनएवर पण सिक्वेन्स आहेत. कुणाच्या? न्यूक्लियोटाइडच्या सिक्वेन्स. पण एक गोष्ट होते, काय होते? थायमिनच्या ऐवजी इथे कोण येतो? युरॅसिल येतो. कोण येतो? युरॅसिल येतो. कुणाच्या जागेवर येतो रे? Thymine थायमिन काय आहे? न्यूक्लियोटाइड. थायमिन काय आहे? न्यूक्लियोटाइड. कुणाच्या स्टँडवर आहे? डीएनएच्या. कुणाच्या स्टँडवर आहे? डीएनएच्या. मग जेव्हा काय तयार होतो? एमआरएनए तयार होतो, तेव्हा थायमिन रिप्लेस होतो. कुणामध्ये? uracil. युरॅसिल मध्ये. समजलं एवढं? ठीक आहे, आता पुढे बघूया. पुढे काय म्हणतो? दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए This process of RNA synthesis synthesis is called as is called as transcription. transcription. ट्रान्सक्रिप्शन समजलं का रे मग तुम्हाला? ओके, सो सी हियर, दिस इज अ व्हॉट? दिस इज अ व्हॉट? आरएनए पॉलिमरेज. दिस इज अ DNA strand. and this is a ATGC. ATGC means that the RNA nucleotide. क्या है ये? RNA nucleotide. आणि DNA वर न्यूक्लियोटाइड असतील तर त्याला काय म्हणायचं? DNA न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो थँक यू. स्टे स्टडी विथ मी. बाय.